Ciao a tutti amici e bentrovati in questo nuovo video. Oggi volevo fare un appendiabiti. Abbiamo qui tutto quello che ci serve, le tavole in abete, i colori, poi per i colori scegliete voi in base a quello che vi può piacere. Abbiamo il metro, qualcosa da segnare, le misure, trapano avvitatore, abbiamo una punta del 4, il bianco, Fisher, però ci occorreranno solamente le viti che sono quelle del 6, gancini che andranno posizionati su dopo aver finito. Questo è tutto, procediamo con i lavori. Allora amici, andrà messo così, è un po' irregolare. Ai bordi ho lasciato 4 cm. E tra una e l'altra ho lasciato 4 cm e mezzo.